Hello students, welcome back into the another session of CS02 programming in C. As all of you knows that we are discussing about one of the most important concept in programming in C, that is UDF. The full form of UDF is user defined function. This user defined function are of four different types in our subject. First is function with argument with return value. Second is function without argument without return function without argument with return value. Third is function with argument without return value, and the last one is function without argument without return value. So these are the four basic types of functions are known as user defined function. Now why this is called as UDF? This is called as UDF because it is declared by user itself for their personal purpose, which can be reused many times during the same program or into the another program. As we know that and discussed into the previous lecture, UDF supports one of the characteristics of programming in C, that is called as modularity. What is modularity? That we have already covered into the previous lecture. Just revise that lecture, you will get to know that what is modularity. Now, apart from all these four functions, we are starting with the first one, that is function with argument with return value. To get into the practical discussion about this one, first we should require to know that what does a argument means and what does a return means. Even this thing is also discussed into the previous lecture, just refer it. To make any program with this first option called function with argument with return value, three things we have to keep in our mind. That is, number one, we have to give function prototype, then we have to go for function call, then we have to go for function initialization, and then if it is a return type, then function returns the value where it is called. So these four options will be covered in all four types. So now let's start with each and every one separately. So let's see what is function prototype first. What does it means? Function prototype means it's a one type of function definition in which nature of the function will be declared. Again I am repeating my words. Function prototype means it's a one type of definition, it's a one type of declaration in which entire nature of function will be declared. Now question comes over here that what comes into the nature of function? Into the nature of function, generally few things has been covered, like name of the function, variables of the function which we are going to use, and the data type which is going to be used into the function. So in function prototype, these three things we can declare. Now
Once the function prototype is declared, we need to go for function call. Function call is actually connected with function initialization. That means function call should be written into the void main statement of program, and it calls the function name which we have initialized. I will show you this thing practically so it would be more clear. Now once the function call is done, actual functionality of the program will be initialized into the said function, that is called as function initialization. We'll see all these things practically so it would be more clear. Once the function initialization is done, function performs its functionality. It returns the output at the position called function call, and function call will print the output onto the screen. So now let's justify all these things one by one for a single program which we are going to create using function with argument, function with return value. So let's start with the coding now. So for that I am going into the C editor, and first let me remove my old code, doesn't required right now. Simply I'm just keeping the two things, that is hash include stdio.h, it's a library, and hash include console input output.h, it's a another library. Once it is done, before the void main statement, here I am writing integer. This integer is obviously a data type which can be any valid data type of programming in C. For this example, I am taking integer as an example. You can also go for float or character or something else. Now whatever I have written over here, integer, it's a return type. Whatever the function performs the functionality, returns the output is into the format of integer. Let's go ahead. First I have written integer, then max, and into the bracket integer comma integer, and then semicolon. What does it means? First of all, whatever I have written over here is called as function prototype. It's a function prototype. In this way we can write a function prototype. This type is a return type. This is my name of the function which can be taken any. You can keep your name as a function name, but I have taken max as a function name. And then obviously we can get to know that this program is used to find out the maximum of two number. So input we requires any two numbers, both of that number should be into the integer type. So here I am writing integer comma integer. That means the first integer is for the first number and the second integer is for the second number. This entire combination, which follows by the semicolon, makes my function prototype. Now let's go ahead. Once it is done, just write down the void main statement into the bracket. Here first declare the two variables called integer a comma b, then the basic function called clr and then I am giving the message printf, enter your first number, scanf %d comma ampersand a, then here I am writing enter your second number,
scanf %d and %b is my second number. This is simple for statement which accepts the input from user and store inside the particular variable. Now, as per the sequence, we have to go for function call. So function call is like this. One more variable here I am declaring, that is c. C is equals to max into the bracket a comma b. This line of code is called as function call. Here I have called the function called max and I am passing the two variable called a and b. Once the function call is done, simply first here I am writing printf %d and c prefixed by the message called maximum is. Then the basic function called getch. Here observe that I am completing my void main statement, right? Once the completion of void main statement, the next step that I am going to initialize is function initialization. So for that I am writing integer max integer x comma integer y. No need to write semicolon after this round bracket. The statement that I have written like this is called as function initialization. Now what it does, it stores the value of a into the x and it stores the value of b into the y. 110% a question comes in our mind, why we need to go for x and y as we have already a and b. So just look at to the void main statement. We have closed the brackets of void main statement before the function initialization. And as far as the rule of programming in C is concerned, the life of variable, local variable is up to the brackets. એટલે કે void main statement ના bracket મેં close કરી દીધા છે. એની અંદર A અને B declare થયેલા છે. તો C ની rules and regulation પ્રમાણે A અને B void main statement ની અંદર જ access થઈ શકે. આપણે એક ફંક્શન બાર ક્રિએટ કરેલું છે મેક્સ નામનું, ઇનિશિયલાઇઝ કરેલું છે. એમાં એને એક્સેસ કરવા માટે મેં ડમી વેરિયેબલ્સ લીધેલા છે x અને y, જેમાં x ની અંદર a ની વેલ્યુ સ્ટોર થશે અને y ની અંદર b ની વેલ્યુ સ્ટોર થશે. સો this a and b, or you can say x and y, are called as arguments. તમને અહીંયા યાદ હોવું જોઈએ કે ફંક્શનની કઈ ટાઈપ આપણે ડિસ્કસ કરી રહ્યા છીએ. that is function with argument with return value. તો અહીંયા a અને b void main statement ની આર્ગ્યુમેન્ટ છે અને x અને y એ maximum નામના ફંક્શનની આર્ગ્યુમેન્ટ્સ છે. Now once this line is done, into the opening and closing bracket what I am doing is I am using a decision making statement of programming in C, that is called as if x is greater than y. If this condition is true, it returns x. એટલે કે રિટર્ન કરવા માટે ફંક્શન વિથ આર્ગ્યુમેન્ટ વિથ રિટર્ન એવો વર્ડ આપણે થિયરીની અંદર વાપરો. તો રિટર્ન કરવા માટે રિટર્ન કીવર્ડનો યુઝ કરવો પડે. જોઈ શકતા હશો કે વ્હાઇટ કલરની અંદર કન્વર્ટ થઈ ગયો છે. એટલે ઇટ્સ અ વેલિડ keyword of programming in C. It returns x, that means x is maximum. Else, if this condition is false, that means else return y. That means if the condition is false, it returns y. Whatever returns from this function,
That means either x is written or y is written. Whatever is written by the function came back at the function call, and it stores inside the variable called c, and c prints that value onto the screen. એટલે કે x રિટર્ન થાય કે y રિટર્ન થાય એ જે ફંક્શન કોલ આપણે લખેલું છે ત્યાં રિટર્ન થશે અને એ વેરિયેબલ c માં સ્ટોર થશે અને c એ વેલ્યુને પ્રિન્ટ કરશે. Now let's see our entire program works or not. So for that, first I am compiling the code. As you can see that there are no syntactical errors onto the screen. So we can go for option number 2. Let's execute the code. It asks for the first number. Say for example I am giving number 4. So ultimately in A it stores value called 4, and in B it stores the value called 8. હવે જેવું હું અહીંયા એન્ટર પ્રેસ કરીશ એટલે ફંક્શન કોલની અંદર આ વેલ્યુ પાસ થશે એટલે એક્સમાં 4 આવશે અને વાયમાં 8 આવશે. એટલે આપણે એક્સ ગ્રેટર દેન વાય એવી કન્ડિશન લખેલી છે તો એ કન્ડિશન ફોલ્સ થશે એટલે કે અલ્ટિમેટલી વાય જે છે એ રિટર્ન થશે જે બીમાં સીમાં સ્ટોર થશે અને C8 પ્રિન્ટ કરવું જોઈએ. સો ઇટ ઇઝ going to be print onto the screen, that is maximum is 8. Our entire program is correct. Let's rerun the code and change the sequence of A and B with the new value called 9 and 1. આ ટેસ્ટ કેસની અંદર કન્ડિશન ટ્રુ થશે એટલે x રિટર્ન થશે, અલ્ટિમેટલી A ટ્રુ થશે, એની વેલ્યુ 9 છે તો મેક્સિમમ 9 પ્રિન્ટ થવો જોઈએ and it is onto the screen. So this is correct. Now let's debug the code and let's revise the entire program. સૌથી પહેલા ફંક્શન પ્રોટોટાઇપ ઇનપુટ આઉટપુટની ડેટા ટાઇપ્સ અને ફંક્શનનું નામ ડિક્લેર કરે છે. એના પછી યુઝર પાસેથી ફર્સ્ટ વેલ્યુ એક્સેપ્ટ કરવામાં આવે છે 5 જે એમાં સ્ટોર થશે. બીજી વેલ્યુ લેવામાં આવે છે 8 જે બીમાં સ્ટોર થશે. Now there is a function call એટલે કે આપણે વેલ્યુ નાખેલી હતી 5 અને 8 એ A અને B માં સ્ટોર થશે. મેક્સ નામના ફંક્શનમાં પાસ થશે જે x અને y માં આવશે એટલે કે 5 x માં સ્ટોર થશે અને 8 y માં સ્ટોર થશે. This condition becomes false, return y થશે. અહીંયાથી ફંક્શન કોલ જ્યાં હતું ત્યાં રિટર્ન થશે એટલે કે મારી મેક્સિમમ વેલ્યુ 8 રિટર્ન થઈ અને C માં સ્ટોર થશે અને એ C 8 સ્ક્રીન ઉપર પ્રિન્ટ કરશે. So in this way the entire program of UDF for function with argument with return value works. For better visibility purpose, let's see this particular program again into the notepad. So just go into the my computer, C drive, then turbo C disk, turbo C3 bin, and the saved file name is 3.c. I'm just opening it and your entire program is there onto the screen. Now as you can see onto the screen, after the library functions, here I have written integer max into the bracket integer comma integer. This line of code is known as function prototype. આપણી થિયરીની અંદર પણ આપણે જોયું હતું કે સૌથી પહેલા આપણે શું ડિક્લેર કરવાનું હોય છે ફંક્શન પ્રોટોટાઇપ. તો એ પ્રેક્ટિકલી આવી રીતે લખી શકાય. એના પછી વર્ડ મેઇન સ્ટેટમેન્ટ, એના ઓપનિંગ અને ક્લોઝિંગ બ્રેકેટમાં 3 લોકલ વેરિયેબલ A, B અને C, જેમાં A અને B ઇનપુટ વેરિયેબલ રહેશે અને C આઉટપુટ વેરિયેબલ રહેશે. એના પછી એન્ટર યોર ફર્સ્ટ નંબર, સ્કેનએફ %d and %a. માનો કે મેં ફર્સ્ટ નંબર 5 નાખ્યો તો એ A માં સ્ટોર થશે. એના પછી એન્ટર યોર સેકન્ડ નંબર, સ્કેનએફ %d and %b.
સેકન્ડ નંબર માનો કે મેં 9 નાખ્યો ફોર એક્ઝામ્પલ, તો એ બીમાં સ્ટોર થશે. એના પછી આપણી થિયરીમાં આપણે જોયું કે ફંક્શન પ્રોટોટાઇપ પછી ફંક્શન કોલ હોય, તો એ ફંક્શન કોલ અહીંયા આપણે લખેલો છે. એમાં લખ્યું છે સી, જે આઉટપુટ વેરિયેબલ છે, ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ મેક્સ, જે આપણા ફંક્શનનું નામ છે, ઇન્ટુ ધ બ્રેકેટ a, બી, જેમાં આ 5 અને 9 પાસ થશે. એને આપણે ફંક્શન કોલ કીધું. એ ફંક્શન કોલ જેવો થશે એટલે જે ફંક્શન જે જગ્યાએ ફંક્શન કોલ થાય એ જે જગ્યાએ ફંક્શન ઇનિશિયલાઇઝ થયું છે એ પોઝિશન ઉપર કર્સરને પહોંચાડી દે, એટલે કે કર્સર અહીંયા પહોંચશે. એમાં રિટર્ન ટાઈપ કોમન રાખેલી છે, ઇન્ટીજર, અને કોમન જ રાખવી પડે. જસ્ટ રિમેમ્બર વન થિંગ, વોટ એવર the return type you have declared into the function prototype. ફંક્શન પ્રોટોટાઇપમાં જે રિટર્ન ટાઈપ ડિક્લેર કરેલી હોય એ જ રિટર્ન ટાઈપ ફંક્શન ઇનિશિયલાઇઝેશનમાં લેવી પડે. એટલે કે અહીંયા ઇન્ટીજર લ્યો અને અહીંયા ફ્લોટ લ્યો તો એ ન ચાલે. અહીંયા ઇન્ટીજર લીધું, પછી ફંક્શનનું નામ પણ આપણે ત્રણેય જગ્યાએ સેમ રાખવું પડે, એટલે કે ફંક્શન પ્રોટોટાઇપમાં સેમ, ફંક્શન કોલમાં સેમ, ફંક્શન ઇનિશિયલાઇઝેશનમાં સેમ. આ બાબત ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે, કોઈ બુકમાં ન લખેલી હોય, બટ જસ્ટ આઈ એમ ઇન્ફોર્મિંગ યુ. એના પછી મેં ઇન્ટીજર એક્સ અને ઇન્ટીજર વાય લીધું છે, જેમાં એ એક્સમાં સ્ટોર થશે, બી વાયમાં સ્ટોર થશે. એટલે કે અલ્ટિમેટલી વોઇડમેન સ્ટેટમેન્ટની આ જે 5 અને 9 વેલ્યુ મેન્યુપ્લેશન પર્પઝ માટે થઈને મેક્સિમમ નામના ફંક્શનમાં આવી જશે. પછી એના બ્રેકેટમાં ડિસિઝન મેકિંગ સ્ટેટમેન્ટ મેં લીધેલો છે એક્સ ગ્રેટર દેન વાય, એટલે કે 5 ઇઝ ગ્રેટર દેન 9, તો ઓબ્વિયસલી આ કન્ડિશન જે છે એ આપણા કેસમાં કેવી થશે? ફોલ્સ. ફોલ્સ થશે એટલે ઇફ પાર્ટ નહીં એક્ઝિક્યુટ થાય, એલ્સ પાર્ટ એક્ઝિક્યુટ થશે. એટલે રિટર્ન શું કરશે? વાય. વાય એટલે કે ઓબ્વિયસલી કયો નંબર થશે? 9. તો અહીંયાથી રિટર્ન થઈ અને જે જગ્યાએ ફંક્શન કોલ થયું હોય એનો જે વેરિયેબલ છે સી, એમાં એ સ્ટોર થાય, એટલે કે 9 આની અંદર સ્ટોર થશે. તો અહીંયા નીચે આપણે એક સ્ટેટમેન્ટ લખેલું છે મેક્સિમમ ઇઝ પર્સન્ટેજ ડી સી, તો એ શું પ્રિન્ટ કરશે? 9 સ્ક્રીન ઉપર પ્રિન્ટ કરશે. હવે આ ઊંધું હોય, માનો કે 9 અહીંયા હોય અને 5 અહીંયા હોય, તો ઓબ્વિયસલી એક્સની વેલ્યુ 9 થશે, વાયની વેલ્યુ 5 થશે. કન્ડિશન ટ્રુ થશે, ટ્રુ થશે એટલે એક્સ રિટર્ન કરશે. એક્સ અલ્ટિમેટલી મારો 9 છે, એટલે સીની અંદર 9 સ્ટોર થશે અને 9 સ્ક્રીનની ઉપર પ્રિન્ટ થશે. So in this way the entire program works. I hope this type of user defined function is little bit clear theoretically as well as practically. We'll also implement one more program for the same, which demonstrate that how to create a function using function with argument with return value. So let's go for another program. Let me close all these things. Go back into the C editor, open it, and instead of max, here I am using the name called MIN. જેવું મેં ફંક્શનનું નામ ચેન્જ કર્યું તમને આઈડિયા આવી ગયો હશે કે હવે આ પ્રોગ્રામ કરશે શું. This program is going to find minimum of 2 numbers, right? તો મીન કર્યું, તો જેવું મીન કર્યું તો અહીંયા પણ મારે ફંક્શન કોલમાં પણ સેમ ઈ જ નામ વાપરવું પડે. એના પછી અહીંયા પ્રિન્ટએફ સ્ટેટમેન્ટમાં પણ મેક્સિમમની જગ્યાએ મિનિમમ નામ આપી દઉં તો વધારે સારું. ફંક્શન ઇનિશિયલાઇઝેશનમાં પણ મિનિમમ. કન્ડિશન જે છે એ ચેન્જ થશે. ઇન્સ્ટેડ ઓફ ગ્રેટર દેન વી હેવ ટુ યુઝ અ રિલેશનલ ઓપરેટર, વન ઓફ ધ રિલેશનલ ઓપરેટર કોલ્ડ લેસ દેન. ગ્રેટર દેન એ પણ રિલેશનલ ઓપરેટર જ હતો, પણ આ બીજી એક ટાઈપનો રિલેશનલ ઓપરેટર છે. લેસ દેન એ વાપરો. કન્ડિશન ટ્રુ હોય તો રિટર્ન થશે એક્સ, ફોલ્સ હશે તો રિટર્ન થશે વાય. અને સેવ કરીએ, કમ્પાઇલ કરીએ,
એક્ઝિક્યુટ કરીએ, વેલ્યુ નાખીએ 4 અને 2, તો ઓબ્વિયસલી 2 એ મિનિમમ છે, તો મિનિમમ સ્ક્રીન ઉપર પ્રિન્ટ થાય છે 2. વેલ્યુને ઇન્ટરચેન્જ કરીને જોઈએ, પહેલી વેલ્યુ 6 આપીએ, બીજી વેલ્યુ 9 આપીએ, તો 6 મિનિમમ થાય 6 અને 9માં, તો 6 સ્ક્રીન ઉપર ડિસ્પ્લે થાય છે. So in this way we can simply modify the program and we can create a new definition. આને આપણે નોટપેડની અંદર બેટર વિઝિબિલિટી માટે ઓપન કરીએ, because into the recorded lecture it shows a very small screen. That's why I'm opening into the notepad and repeating for entire program for the second time. As you can see onto the screen, after writing the library statement, there is a return type called integer. Name of the function is min. Two arguments, that is integer and integer, because minimum number can be searched from the two different values. Then void main statement, opening and closing bracket, three local variables called ABC. After CLR SCR function, I am accepting the two different values from the user called A and B. Then C is equals to minimum. A and B is a function call which actually pass the two value into the function called min. Whatever the function returns, that means obviously the function returns the minimum value. Whatever the minimum value returns by the function will be printed using the variable called C. Then there is a closing of void main statement, that is a main executable statement as far as the structure of C is concerned. Then into the function initialization, I have written the same data type which I have declared into the function prototype called integer, same function name which I have declared into the function prototype called min, and then two dummy variables called x and y which stores the value of A and B which comes from void main statement. Then into the opening and closing bracket, there is a one decision making statement which compares the two value and it will find out the minimum from that two value. As far as the decision making statement and its condition is concerned, if condition is true, it returns x, otherwise it returns y if condition is false. Now say for example here I am entering 5 and 2. In this case my condition it becomes false and it returns y which is 2, and it will be printed by variable called C onto the screen, that is 2 onto the screen. If I change the value like this 2 and 5, then the condition becomes true, it returns x and it prints 2 as a minimum value onto the screen. So in this way the entire program works. I hope the first type that we have taken function with argument with return value is clear. Two separate program definition we have implemented. Just note it down for your future purpose. Just implement these two definition and note it down into the journal. The first definition is write a program to print maximum of two number using function with argument with return value. Write a program to print maximum of two number using function with argument with return value. Definition number 2, write a program to print minimum of two number
using function with argument with return value. So these are the two definitions that we have covered in today's session. I hope all of you are cleared with the different section of function with argument with return value. Just I am giving you the idea. Kindly focus on function prototype first, that how I have written the function prototype. દરેક પ્રોગ્રામમાં આ જ રીતે લખવું જરૂરી નથી. મેં આ રીતે લખેલું છે. You can change it. Function prototype number 1. Number 2, function call. Number 3, function initialization. And number 4, return type. So these 4 sections we have to keep in our mind for function with argument with return value type. In next lecture, we will go for function without argument with return value. Thank you very much, students, for listening me, and have a nice day.